What's up guys? आज आज हम रूम टूर आई एम शोइंग कल के वीडियो रूम टूर दिखूंगी কি পরীক্ষা দিতে জানেন পরীক্ষা দিচ্ছি আবার শুরু করো तो मिस्टेक करना वो बात चिल्लाना आज करेंगे आज आज बासा रूम टूर হয়ে গেছে এটা আমাদের ফার্ম এটা আমাদের এটা আমার পেট এটা আমার কি কি এখন আসা যাবে না तू मिस्टेक करना मतलब এখানে বেরিয়ে হতে পারছি না ঘর থেকে কালকের ভিডিওতে বানাইছিলাম বড়াই ফুটাই এই যে সুইমিং পুল মাছ আর সুইমিং পুল সুইমিং পুল তো দেখে নিলেন এখন এটা একটা বাদ দাও এটা আমি জম্বি ক্যাপ করে রাখছি
এটা আমার হর্স। 3 লাইটের মধ্যে এসে আমারটা ইজি এনে নিয়ে এখানে এখানে একটা হর্স। এইগুলো হয়েছে শেষ হয়ে গেছে পেট সপ্তাহ বেঁচে গেছে। এইটা আমাদের সবচেয়ে প্রথম এটা দিয়ে ভাবলাম যে এই লেবুল বানাই। এটা হলো তারপর একটা আছে ওটা জম্বি জম্বি ওটা জম্বি পেট সব ওটা একটু কিছু করার জন্য ক্রিয়েটিভ মোডে এই মোডে এখানে রাস্তা এটা এখন নাই। এটা স্পাইডার ছিল। এটা হলো স্কেলিটন। এটা হচ্ছে স্কেলিটন। শর্ট থেকে বো থাকে। এটা হলো জম্বি হর্স। জম্বি ভিলেজার্স আর জম্বি। এটা হলো এটা হলো একটা জিপস। এই যে আমি একটা দেখাচ্ছি। এটা আমি নিজে হাতে আমার হাতে বানিয়েছি। তার সামনে আমাদের আরেকটা জিনিস আছে। এইগুলো ভিলেজার ফার্ম ছিল। একটু কাট করে এটা ভিলেজার শোয়ার জন্য একটা ফার্ম বানিয়েছিলাম। এইটা ভিলেজে কোথায় গেছে? ভিলেজে কোথায় গেছে ওখানকার? এখানকার তো রুমটি হয়ে গেল। এখানকার তো রুম টুর হয়ে গেল। এবার আরেক জায়গায় রুম টুর করি। এবার আমি অন্য জায়গার ফেস্টিভ্যাল করবো। এখন এবার আমি যেইটা বলবো ওটা নিজের হাতে বানাইছি। সব শ্যামের আমি বানাইছি। এই দুই সবের বাসাও শুধু শ্যামের আমি বানাইছি। এবার একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে ওটা দাঁড়িয়ে একটা পতাকা শুধু আমি একাই বানিয়েছি।
দিন নাকি 5 দিন লাগছিল এটা বানাতে। একটু দিন করি, দিন হয়ে গেছে। এই যে পতাকা আমাদের, স্ক্রিনশট হয়নি, হবে না। এই যে স্ক্রিনশট একটু তুললাম তাড়াতাড়ি। এই যে এটা তো দেখে, এই যে কি একটা আসে, এই যে আমাদের পুরো ফর্ম আমাদের হয়ে গেছে। এখন আজকের জন্য अलविदा, बाय बाय व्हाइट रोज कार्ड।